so so we are in live chat, we are in live and again মূলত আজকে আবার লাইভে চলে আসলাম, যদিও আজকে লাইভে আসতে একটু সময় লেগেছে, মানে আসতে আসতে প্রায় 9টা বেজে গেল এমন একটা সময়। সো তোমরা জয়েন করে নাও, আর আজকে যেহেতু লাইভে আসতে একটু সময় লেগেই গেল, সো এটাই আর কি। আর হচ্ছে সময় লাগার একটা কারণ হচ্ছে যা ওয়েদার, আর ঘুম চলে আসছিল এমন একটা অবস্থা, আর ঘুম আসলে সেক্ষেত্রে তো একটা প্যারা। হ্যাঁ, সো একটু ঘুম টুম কাটালাম, তারপর উঠে একটু এডিটেও বসলাম, বিকজ লং ভিডিও যেটা মূলত করা হচ্ছে, মানে হচ্ছে যেটা আমরা কুরবানি সিরিজ হিসাবে যে ভিডিওগুলো মূলত শুরু করেছি, সেই ভিডিওগুলো করার জন্যই মূলত করলাম এবং এডিট চলছে। সো সেটা নিয়ে ঘুমের থেকে একটু উঠে একটু এডিটে বসলাম, যদিও শেষ হয়নি। হঠাৎ দেখলাম যে এডিটে বসেই সময় চলে গেল, 9টা 14 বেজে গেছে এমন একটা অবস্থা। সো তাড়াতাড়ি মূলত তোমাদের এখানে চলে আসলাম, যেহেতু 9টা 14 বেজে গেছে, অন্তত পক্ষে 10টা 10:30 পর্যন্ত এটা তো কন্টিনিউ করতেই হবে, যেহেতু প্রতিদিন লাইভে আসার কথা দিয়েছি। আর কথা দিলে কথা না রাখার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সো সেই জন্যই মূলত চলে আসলাম, আর হচ্ছে এডিটটা এরপরে শেষ করব। আর কালকে কালকে মূলত কুরবানি সিরিজের সেকেন্ড ভিডিওটা আমরা মূলত প্রোভাইড করতে পারবো তোমাদের। সো কাল আমরা দেখি একটু সাউন্ডটা ক্লিয়ার। হ্যাঁ, সাউন্ড ক্লিয়ার। সো কালকে আমরা কুরবানি সিরিজের প্রথম ভিডিওটা তোমাদের সামনে প্রোভাইড করব। সো কালকে চলে আসবে ভিডিওটা, আর কালকে যেহেতু ভিডিও আসছে, সো কালকে আমি লাইভে আসছি না চ্যাট। সো আজকের লাইভটা সবাই এনজয় করো এবং আমরা গেমিং সেকশনে চলে যাই। আবারও বলছি, কালকে আমাদের কুরবানি সিরিজের দ্বিতীয় ভিডিওটা আসছে। সো সেই জন্য কালকে আমরা লাইভ কন্টিনিউ করব না, আমরা লাইভটা আজকে কন্টিনিউ করছি। এবং কালকে ভিডিও আসছে ঠিক সময় রাত 9টায়। কাল বৃষ্টি হতে পারে, সো বৃষ্টির সময় তোমরা ভিডিওটা এনজয় করতে পারো। আর এখন যখন আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, তখন ঘড়ির কাঁটা 9টা বেজে 15 মিনিট। আর এই বৃষ্টির এই রোমান্টিক সময়, এই বৃষ্টির এই মনোমুগ্ধকর সময়গুলো সবাই আপন মানুষের সাথে, ফ্যামিলির সাথে, ঘুমিয়ে যেভাবে পারো টাইম স্পেন্ড করো, বিকজ এই সময়গুলো আসলে খুবই মূল্যবান এবং খুবই ইন্টারেস্টিং লাইফে। সো এই সময়গুলো আসলে সবার উপভোগ করা উচিত। ঠিক যখন আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, ঠিক তখন 9টা বেজে 15 মিনিট, আর এখন আমি চলে যাব হচ্ছে গেমে। চলো তাহলে গেমে চলা যাক। আর যদিও অনেক দিন মানকিতে মূলত কথা বলা হচ্ছে না, মানকি অ্যাপসে যাওয়া হচ্ছে না, সো কিছু কুইজও পার্টিসিপেট করা হচ্ছে না, বিকজ আসলে সব মিলিয়ে কাজগুলো করতে গেলে একটু সময়ের দরকার হয়। এবং মানকি অ্যাপসে যে প্রবলেমটা ছিল আমার, সেটা হচ্ছে আমার সাইডের থেকে স্ক্রিন দেখা যেত, সো সেই জন্য ওইটা কন্টিনিউ করা হচ্ছে না। সো যেহেতু এটা প্রবলেম হচ্ছে, সো আপাতত এই অবস্থায় থাক। আমরা মূলত আজকে ভিডিওটা কন্টিনিউ করি, দেন কাল পরশু আমরা ঠিকঠাক করে কন্টিনিউ করে নিব। ওকে, আর কুরবানির সময় চলে এসেছে, বেশি সময়ও নেই। সো কুরবানির ভিডিওগুলো তোমাদের প্রোভাইড করা হচ্ছে, তোমরা সাড়া দিচ্ছ, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিও আসছে কাল ঠিক সময় 9টা বেজে 0 মিনিট। সো চ্যাট, চলো তাহলে আমরা মূলত আজকে গেমে চলে যাই, আর কথা কন্টিনিউ না করি। হ্যাঁ, সো চলো তাহলে গেমে চলে যাওয়া যাক। আর হচ্ছে গেমটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, বিকজ তার কারণ কালকে আমি মূলত যখন অনলাইনে গেম খেললাম না, মানে কালকে আমি যখন অনলাইনে গেম প্লে করলাম অন্য সাথে, অন্য পার্টিসিপেটদের সাথে, তখন ভালোই লাগছিল। মনে আছে কালকের গেমের কথা? একটা হচ্ছে টাই হয়ে গেল শেষে, একটা টাই হয়ে গেল, আর আরেকটার ক্ষেত্রে তোমার একটা টাই হয়ে গেল, আর আরেকটা হলো তোমার জিতে গেলাম আমি। একটা টাই হয় না ভাই, একটা পেনাল্টিতে যে আমি হেরে গেছি, আর আরেকটা আমি জিতে গেছি। এটা ছিল হলো অন্য পার্টিসিপেটদের সাথে খেলার ক্ষেত্রে অবস্থা বা আপডেট। আর হচ্ছে এমনি লিগের যে গেমগুলো খেলছি, ইভেন্টের যে গেমগুলো খেলছি, সেগুলো জেতা গেছে। সো কালকে নক করেছিল আমার এক ফ্রেন্ড, ওর সাথে আমি আহ, প্রথম মূলত কম্পিটিটিভ এই যে ফুটবল গেম ওর সাথে খেলতাম। তো ওর সাথে খেলতে একটা জিনিস হতো কি, যে ও আলটিমেটলি খুব ভালো গেম খেলতো। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে একটা সময় এমন হয়ে যেত যে ও যদি ধরো বল নিয়ে টান দিছে, শিওর ধরে রাখতাম ও কোনার থেকে ঢুকে মাইনাস করে গোল দিয়ে দেবে, আমি এটুকু শিওর, ওই কোনায় ঢুকলে গোল খেয়ে যেতাম। সো এই জন্য ভয়তে থাকতাম কিভাবে ওরা আটকাবো। হ্যাঁ, কালকে ও নক করছিল জিব্রিল মোর্শেদ সার্তের নামে। হ্যাঁ, ও লিখছিল নুব। সো আলটিমেটলি কালকে ওর কথা, ওর এসএমএসটা পড়ে আসলে একটু ওই স্মৃতি মনে পড়ে গেল, যে আমরা একসাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। আমরা কলেজ ফ্রেন্ড। হ্যাঁ, একসাথে অনেক সময় কাটিয়েছি। সো হুইচ ইজ গুড অ্যাকচুয়ালি। সো এটাই আর কি। আর বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে লাইফের এরকম কিছু সময় থাকে, যে সময়গুলো আসলে মানুষ খুব মিস করে, কিন্তু ফিরে যাওয়া যায় না, বিকজ এটাই হচ্ছে আসলে লাইফ। মানুষ চাইলেও সবকিছু পায় না। থাকতে
থাকতে পারে হয়তো তোমার কাছে টাকা, কিন্তু তুমি চাইলেই সবসময় সবকিছু পাবে না। তুমি চাইলেই সবসময় সবাইকে কাছে পাবে না। তুমি চাইলেই সবাইকে ধরে রাখতে পারবে না। দিস ইজ দ্য লাইফ অ্যাকচুয়ালি। সো ইয়া, ইটস ওকে, ইটস পার্ট অফ এ লাইফ। সো ওর কথা মনে পড়ছিল, আসলে খুব ভালো গেম খেলে মোবাইলে। সো আমরা যখন গেম খেলতাম ফ্রেন্ডলি ম্যাচগুলো, তখন ওর সাথে এইভাবে অ্যাড হয়ে ম্যাচ কন্টিনিউ করতাম। আমার মোবাইলের তো আজীবন বললাম যে আমার আইফোন আজীবন একটু প্যারা। আচ্ছা, আমার টিভি কি ঝামেলা হয়েছে দেখি, এখানে লাল সিগন্যাল। ও আমার রেড কার্ড, কালকে রুডি গার্ডেনে রেড কার্ড খেলাম না, মনে আছে তোমাদের? কালকে রুডি গার্ডেনে রেড কার্ড খেলাম, বিশাল এক রেড কার্ড রুডি গার্ডেনে খেলাম। ওই যে স্লাইড ট্যাকল দিতে যেয়ে পুরো একটা রেড কার্ড খেয়ে গেলাম কালকে, ওই অনলাইন ম্যাচে আর কি। সো ইয়া, রুডিগারে তো এখন বসানো দরকার। রুডিগারে আমি তো স্কোয়াডের মধ্যে রাখতে পারবো না। সো আমি এখানে কার বদলে দিব। সো যেটা বলছিলাম যে কি যেন বলছিলাম, ভুলে গেলাম। সো যাই হোক, সো ওই ফ্রেন্ডের সাথে ও যখন কালকে নক করলো তখন মনে পড়লো যে গেম খেলার বিষয়টা আর কি। হো, আসলে এই যে বললাম যে লাইফে আসলে কখনো টাকা থাকলেই সবকিছু হয় না, আর চাইলেই আপন মানুষকে, নিজের মানুষকে ধরে রাখাও সম্ভব হয় না। বিকজ এটাই হলো জীবন। ওকে চ্যাট, আমরা তাহলে আমার স্কোয়াডে মূলত কালকে লাল কার্ড ছিল, লাল কার্ডটা ক্লিয়ার করে নিলাম। ওহো, তোমাদের সাথে একটু ওয়েট, আমি তোমাদের একটা এসএমএস লিখে নিই। এসএমএস তো না, মানে কমেন্ট। ওয়েট এ মিনিট চ্যাট। ওয়েট এ মিনিট চ্যাট, ওয়েট এ মিনিট চ্যাট। সো আজকে মূলত আমরা গেম প্লের ক্ষেত্রে, আজকে মূলত আমরা আজকে আমরা গেম প্লের ক্ষেত্রে ইভেন্ট খেলবো প্রথমে, তারপরে আমরা মূলত কম্পিটিটিভ গেমে ঢুকবো, অনলাইন গেম খেলবো। দেখা যাক আজকে কার সাথে গেম খেলা হয়, কে মূলত জয়েন করে। হ্যাঁ, তাহলে এই হলো আমার স্কোয়াডে। কালকে মূলত লাল কার্ড খাইছিলাম আর কি। কালকে লাল কার্ড খাওয়ার পরে মূলত আমার রুডিগারে আমি হারাই ফেলি। এটা সো স্যাড, সো স্যাড, রুডিগারে হারাই ফেলি। সো এখন মূলত রুডিগারে বসায় রেখে নতুন একটা সিবি নেওয়া হলো। সো ইয়া চ্যাট, তোমরা লাইক দিয়ে দাও এবং লাইভটা উপভোগ করো। ইয়া, ভালো লাগলো আলটিমেটলি আবারও তোমাদের সাথে লাইভে চলে এসে আড্ডা দিয়ে। ওকে, তাহলে চলো। নান, ফার্স্ট ম্যাচ, গ্লাসটা পরে নি। চোখ তো এমনিই গেছে, এমনি পানি পড়ে, অ্যালার্জি ট্যালার্জি এইসব কিছুর জন্য। এখনো যদি এভাবে গেম খেলতে খেলতে থাকি তাহলে অবস্থা এমনি খারাপ হয়ে যাবে। মেয়ে দেবে না, এমনি কেউ মেয়ে দেবে। আচ্ছা যাই হোক। সো ইয়া চ্যাট, ওকে মিশন আছে, চলো মিশনে দেখি এমন কি আছে। দুইটা মিশন দেখাইতেছে কেন? ওকে, ও আমরা এটা পূরণ করে ফেলছি না। ডান, ডান, ডান। এটা কেন পূরণ হয় না ভাই? এই ভালো জিনিসগুলো কেন পূরণ হয় না? আজীব। 50 কয়েনের এটা পূরণ হয়ে যাক, প্যারা নাই, রিল্যাক্স। তো চলো প্রথমে ডেইলি এই সাথে কিছু অ্যাচিভ করে নেই। হ্যাঁ, কিছুই, তারপর আমরা মূলত ইভেন্টে যাব এবং অনলাইন গেম প্লে করব। সো ইয়া, তোমরা লাইক দিয়ে দাও এবং এদিক সেদিক দৌড়ে যাবে, আরামসে কাজ করো। ওকে, 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 ওকে। পিলার টেলার দিবা একটু, কি করো বুঝি না। সো চলো আমরা তাহলে ইভেন্টের সেক্টরে চলে যাই। এখন ফার্স্ট গেম আজকের। সো তোমাদের কি খবর বলো, কে কেমন আছো? বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও? তোমাদের কারুর বাসায় কি বৃষ্টি হচ্ছে? মানে বাসায় মানে হচ্ছে কারুর এলাকায় কি বৃষ্টি হচ্ছে? চলো ফার্স্টে ইভেন্ট, তারপরে আমরা মূলত অনলাইন ম্যাচ খেলবো। হ্যাঁ, ওকে, ওকে, ইভেন্ট কি খেলবো? ইউরোপিয়ান লিগস অর ন্যাশনাল চ্যাট? এটা তো খেলা অলরেডি ডান। দেখো আমি তিনটা উইন করে তিনটা প্লেয়ারই নিয়ে নিছি। হ্যাঁ,
প্রথমটা খেলে একটা প্লেয়ার নিছি, দ্বিতীয়টা খেলে লেভানডস্কি নিছি, তৃতীয়টা খেলে আমি নেইমারে নিছি। সেই জন্য আমার স্কোরটা এখন ঠিকঠাক, পুরো ব্যালেন্সড বলা যায় না, বাট ইয়া ঠিকঠাক। আই এম হ্যাপি অ্যাকচুয়ালি ইন দিস সেগমেন্ট। ওকে, ইউরোপিয়ান ক্লাবে 2টা ম্যাচ, ন্যাশনাল লিসের 2টা ম্যাচ, দেন তারপরে হচ্ছে আমরা তার মানে অনলাইনে 2টা ম্যাচ, 6টা ম্যাচ খেলবো। বেশি সময় নাই যেহেতু আজকে শুরু করতে করিতে। আচ্ছা, আমার স্কোয়াডের ঝামেলায় যে কালকে দেখছো, কালকে যে রুডিগারে নিয়ে যে কার্ডটা খাইলাম না, রুডিগারে তখন ইসের মধ্যে রাখা যাইবে না। ওহো মিস্টার রুডি, আমার ওইখানে একটা সিভি দিতে হবে। সিভির অবস্থা তো আমার লেজেন্ড কার্ডটা পাইতাম, লেজেন্ড কার্ড পাইছি অল্প কয়টা, বাট আরো কিছু দরকার। সো চলো ফার্স্ট ম্যাচ, ফার্স্ট ম্যাচ চ্যাট, ইটস ফার্স্ট ম্যাচ। তোমরা লাইক করে দাও যারা আছো। আমরা 2টা হচ্ছে ইভেন্টের এই ইউরোপিয়ান লিগের এটা খেলবো, 2টা কান্ট্রি লিগ খেলবো এবং কান্ট্রি ম্যাচ খেলবো, আর 2টা হচ্ছে তোমার অনলাইন ম্যাচ খেলবো। হ্যাঁ ওকে, চলো শেষে অনলাইন ম্যাচ। আর আজকে কালকে মূলত ভিডিও আসছে যেটা রেগুলার লং ভিডিও, হ্যাঁ সেই লং ভিডিও আসছে কালকে, তাই কালকে লাইভ আমরা করব না। তার জন্য আগে থেকে বলে দিচ্ছি কালকে লাইভ করছি না, কালকে লং ভিডিও আসছে ঠিক 9টায়, কুরবানি রিলেটেড ভিডিও। সো ইয়া তোমরা ওইটাও এনজয় করো। হ্যাঁ কালকে মূলত সেটা আসছে। আর এখন যখন গেম শুরু করতে যাচ্ছি তখন ঘড়ির কাঁটায় 9টা বেজে 25। আমি বলতে Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Begley. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Paris and Germany সাথে খেলা PSG। Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's going to go a long way. And smartly reclaimed. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I have to say, Peter, that Lucas Hernandez has a wonderful approach to the game of giving everything for every outing, and I suppose his talents is a real show of that. A natural centre-back with his covering and pace to play left-back, left wing-back as well, and centre-back. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Goal. He's in! Oh, shooting chance! Fast goal, Chad. Fast goal. Barcelona! Okay. A fast goal. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Fast goal is done, Well, how Chad. cool was that? He was almost teasing the keeper then. Après 13 minutes de jeu par le numéro 11. Fast goal. চলো প্রথম গোল হয়ে গেল, প্যারিস সেন্ট জার্মানির প্রথমে দিয়ে দিয়েছে। Paris Saint-Germain finding themselves unexpectedly behind. And it's Ruiz, played out to the left flank. Aims beyond the defence. That's a decent ball. Decent chance! And he's cleared it out of harm's way. প্যারিস জার্মানি তো এখন কে রে স্ট্রাইকার, মানে আগে তো মেলা দিন দেখা আগে এমবাপে ছিল, এমবাপে তো এখন রিয়াল। He's a sharp little ball here. Stood up well to him there. এমবাপে তো এখন রিয়াল, এখন প্যারিস Hernandez. And here's Barcola. He's picked his way through. বুঝতে হবে এটা The defence just about came out on top, but they were certainly tested. কাজ চলে না।
Well, quick thinking by the keeper, he did well. 2 নম্বরই চলে। Joao Palhinha. Now it's Neymar. He has a look up. Shot a goal! And that is well cleared. He doesn't look too happy with that. হলো না, it's Neymar. পায়ে কি আমার লাগছিল? না, ওরা ম্যানেজ করছে। ওকে, গোলকিপার হেয়ার স্টাইল দেখছি। Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. We are হ্যাঁ, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলা যাবে, অফকোর্স ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তুমি কি পিসি দিয়ে গেম খেলো? পিসি দিয়ে হলো প্রবলেম নাই, কারণ যে আমি পিসি দিয়ে খেলছি, যখন ফোন দিয়ে গেমে চলে যাব, তুমি যখন যদি ফোন দিয়ে খেলে থাকো তাহলে হবে না, কারণ যে দুইটা ডিভাইসে এভাবে হয় না। তুমি যদি পিসি দিয়ে খেলো আমরা গেম কন্টিনিউ করতে পারি। তুমি কি পিসি দিয়ে খেলো? আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাও। Paris Saint-Germain are a team that take pride in possession. Yeah, I'd agree with that. They like to be brave with the ball, get on it, have a go, Peter, try something different. They certainly have the players who are very eager to take that on. Beraldo. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And it's Messi. Camavinga. Camavinga showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. মোবাইল আর পিসিতে গেম খেলা যায় না, হ্যাঁ। সো পিসিতে Now, he's যদি got কেউ গেম space প্লে করে here. থাকো, Deserved a better আমি ball there. রিপ্লেট He's করছি, right to আসো be আমরা গেম প্লে disappointed. করি, সমস্যা নেই। যদি কেউ পিসি দিয়ে গেম Fabian প্লে করে Ruiz. থাকো তাহলে আসো, প্রবলেম That's নেই, destined for আমরা the flank. খেলতেই পারি। বিকজ আমিও চাচ্ছিলাম তোমাদের Now সাথে it's খেলতে, কিন্তু Ramos. ম্যাক্সিমাম মানুষ আসলে মোবাইল দিয়ে গেম প্লে করছে। সো এই জন্য Beraldo হচ্ছে মোবাইল আর kept পিসি aware, যেহেতু গেম প্লে and it is খেলা যায় reclaimed না, easily. কানেক্ট হওয়া যাচ্ছে না, সেই জন্য মূলত Looking for the প্রবলেম, run. এছাড়াও কিছু না। সো আসো, যদি তোমরা Cleared without hesitation. পিসি দিয়ে কেউ খেলে থাকো তাহলে আসো, জয়েন করে That's put paid to the danger. রুম দিচ্ছি, হ্যাঁ। সরি ভাইয়া, আমি ফোন কল সরি, আমার যে কি ইংরেজি আসছে Camavinga. And here's Shevchenko. Well read. Oh. The danger is averted. Barcola. যদি পিসি দিয়ে আমি Barcelona যদি are পিসি দিয়ে one গেম up প্লে করে থাকো and তাহলে looking আমরা surprisingly আমরা comfortable. গেম খেলবো। আর যদি পিসি দিয়ে না খেলে থাকো Barcola. তাহলে তো আর হচ্ছে না, মোবাইল বাই পিসি হয় না। Joao Palhinha. Now Jakobs. यार আমি আসলে এমন And একটা it's মানুষ Neymar. দেখতেছি যে পিসি দিয়ে গেম প্লে করে, Neither of these two want to come off second best. পাচ্ছি না। সো আনিকা আরফিন, সরি আনিকা আরফিন, থ্যাংক ইউ সো মাচ কমেন্ট করার জন্য। এবং যদি পিসি দিয়ে খেলে থাকো তাহলে, আর তুমি কমেন্ট লেখছো Fabian Ruiz. খেলো না। Now it's Barcola. He has found a way through. মোবাইলে খেলে, তাই না? He's had it nicked away. এরকম অনেকে পেয়েছি যারা মূলত মোবাইলে গেম খেলে, তারাও খেলতে ইন্টারেস্টেড। Camavinga. তারা মোবাইলে খেলে, Akanji. গেম তারা করে ধরো। Oh, he's found support out wide. Now that's well seen too. মূলত পিসি দিয়ে আমার সাথে মূলত তারা কানেক্ট হতে পারে। Sabani. কেউ খেলে না। Beraldo. That's Lee Kang in. Temps And he was quick to additionnel, react. 1 minute. Van Dijk. Some intricate passing, looking to progress the ball. Shevchenko. Oh, he's got a side of goal. That's the end of the first 45. আমি পেনাল্টি আসছিলাম। There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. How do you look back on the first 45 minutes? I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs সেটাই, to তোমরা যদি change কেউ মোবাইলে much গেম খেলে during the থাকো break. অবভিয়াসলি আসো, Now আমরা they've got the কন্টিনিউ lead. করতে পারি। I think এই they আর হাফ expect টাইমের more পরে of the same in the second half. রুম ক্রিয়েট করে তোমাদের রুমে Barcelona দিচ্ছি, looking আমরা জয়েন solid, করি। if not too much more at half-time. It's 1-0. সরি, Second half is up and running. আর eFootball যখন পিসি Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. মানে মোবাইল পিসি দুইটা করে খেলা যায়। Messi.
João Palhinha. Oh, he's having a go! Oh, quite a hit and quite a touch too. João Palhinha certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. And he's managed to get rid. Hakimi আসলে কম্পিটিটিভ গেম না হইলে এআই দিয়ে তেমন একটা মজা তো আমি threads one in. তোমাদের তো ধরো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মোবাইল দিয়ে খেলো, সেজন্য তোমাদের পাওয়া Now যায় it's Ramos. আর অনলাইনে গেম খেলে না মজা পাইছি Mayulu. জানি না সে কোন বেশি Oh, that's That's fabulous. good play from him. And here's Lee Kang In. Great defending, strong and determined. Palhinha did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Out towards the flank. No outsmarting him this time. Neymar. And it's Hakimi. Now it's Shevchenko. He's on it, can he get away? Messi. Too much on it, and that is an easy claim for the লাইক করে keeper. দাও আর যদি কেউ পিসিতে গেম খেলা থাকো তাহলে আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাও, আমি Camavinga তাহলে gets মোটিভেট across করি। হ্যাঁ and deals with it. আমরা তাহলে Now it's Lee ম্যাচটা Kang In. খেলতে পারি। Nicely Like weighted hope. ball. এটা কম্পিটিটিভ হবে। Barcelona are ahead here by what is still the only goal. Camavinga gets a foot in here. He can run onto that. Great chance! Goal, Chad! And It's that's it. goal! It's second goal by And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. পাসটা কিন্তু আসতে ছিল। এমবাপে নিজে কোনোদিন কারোর পাস দেয় না, আর আমার সাথে গেম খেলে এমবাপে পাস দেয়, কেন ইমাজিন। তো তোমরা যদি কেউ পিসিতে গেম খেলে থাকো বলো, আমরা রিকোয়েস্ট করে গেম খেলতে পারি এবং লাইক দিয়ে দাও। ওকে, নতুন হলে চ্যানেলটি মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব। সো ইটস সেকেন্ড গোল। Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to Shevchenko! Goal! It's third. Yes! That is third. And there's your hat-trick hero. Hat-trick He হয়ে গেছে, is ভাবা যায়? simply indefatigable. Andre. And that really Okay, is আমরা এরপরে মূলত so অনলাইন খেলবো, impressive. হ্যাঁ, আর Oh, যদি that's তোমরা কেউ wonderful to পিসিতে see. খেলে The run থাকো, was তাহলে explosive, তোমরা the এখন finish খেলে রাখো, exquisite. রিল্যাক্স। Changement And pour le there Problem was is his the problem third, with and the boy, he maximum looks the business, doesn't he just? This is such a dominant performance. The defence are sick at the sight of him, but he doesn't look finished just yet. ফিফার মজা আসলে A case now of complete control. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. এগুলো দিয়ে হবে না। Jakobs has it in a wide position. Barcelona have their second corner now. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Mayulu. Barcelona have scored 2 quick goals here. Hernandez. And it's Mayulu. And he's been shifted off it. That pass has been well intercepted. ভাবলাম কোথাও বলটা ভালো হয়, সেইখানে পাস দিয়ে তারপর Spread it left. And here's Kvaratskhelia. Gonzalo Ramos. আরো ভিতরে রাখো, আরো থ্রু দিয়ে সামনে দিয়ে দাও। João Palhinha. There's no respite if you're being chased down like this. Zabani makes the interception. Bops him off it and wins back the ball. Mbappe, who's set up 1 goal so far. Fabian Ruiz. And here's Kvaratskhelia. Now it's Shevchenko. Shevchenko is being harried and hassled. Yeah, they've set out to man-mark him now, but this is an embarrassing example of too little too late. Can he get on the end of this?
Neymar. That is good strength. Brilliantly cut out. Fabian Ruiz. Oh, Oh, what a mistake! Mbappe is onto this. oh, shot. Mayulu. শটটা করলাম কিন্তু আলটিমেটলি পাত ধরতে বল Barcelona are closing in on a comfortable win. বল চলে গিয়েছে Tries to pass it through. Zabani. Now Fabian Ruiz. Now it's Lee Kang-in. And that has put paid to that. Looks to the other side. He shifted it to the flank. ইয়ার আমার ব্যান্ডেকে কেন এত ভালো লাগে আমি এই জিনিসটা বুঝি না পোলারটার কাছে বল গেলেই বল পাওয়াটা কেন যেন ইজি হয়ে যায় আমি চ্যাটের দিক তাকায় বলটা মিস Good running with the ball. And it's made its way to him. দেখো যেখানে বল কারা করে দেখলাম Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. এই বল নিয়ে যেতে পারবেই Excellent challenge there, uncompromising. খুব ভালো ডিফেন্স Mbappe, Camavinga, and it's Messi. ওহো টাইম আপ And চ্যাট time is up, and there goes the whistle. তোমরা লাইক দিয়ে So a দাও real চ্যানেলটা showpiece সাবস্ক্রাইব না win. করে থাকলে This মাস্ট lot were চ্যানেলটা simply সাবস্ক্রাইব করে far দাও too এবং clever যদি for their কেউ পিসি গেম opponents, প্লে and করে despite থাকো their তাহলে best বলো endeavours, it has আমরা ended মূলত in গেম an প্লে করি easy তাহলে win. ফ্রেন্ডলি Shevchenko, ওকে happy to bask in the ভালো ছিল। accolades from all around. no, The sorry, stage most certainly Man his. of the match Andre Mbappe 6.5 Your reflections Neymar then, Jim. 5.5 Well, the look on the Messi manager's 6.5. face says it No. all. He knows he set his attack It's up not perfectly. And satisfactory the player... result. Satisfied result. Okay. আমার তো মনে হয় ওর এখন হয়ে গেছে একটা ম্যাচ না লাল কার্ড খেলে তো মনে হয় এক ম্যাচ বসায় রাখে লাল কার্ড উইথড্র হয়ে গেছে মেবি ইয়া লাল কার্ড উইথড্র হয়ে গেছে ওকে চ্যাট সো চলো নেক্সট ম্যাচ এটা তোমরা কেউ পিসিতে গেম খেলো তাড়াতাড়ি পিসিতে কেউ গেম খেললে জয়েন করে নাও হ্যাঁ আর নেক্সট ম্যাচ হচ্ছে আমরা তাহলে খেলে তারপর আমরা অনলাইন ম্যাচ খেলবো অনলাইন ম্যাচটা মজাই নাই তাহলে আমরা ডাইরেক্ট অনলাইন ম্যাচই খেলবো এর পরের ম্যাচটা হ্যাঁ ওকে দেখা যাক অনলাইন ম্যাচে কাদের সাথে মূলত পড়া হয় সো তোমরা যারা নতুন আছো মাসবি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও লাইক দিয়ে দাও এবং কেউ পিসি গেমার থাকলে আসো খেলা হবে সো আমরা আজকে গেম প্লে 11টা পর্যন্ত করব হ্যাঁ আজকে বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করব না আর কালকে নিউ ভিডিও আসছে চ্যানেলে হচ্ছে কুরবানি রিলেটেড ভিডিও সো কালকে আমরা লাইভ করছি না আমাদের সাথে আবার দেখা হবে হচ্ছে পরশুদিন Well, what a sight this is, a beautiful evening, and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game, it's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you have just joined, you have just missed the kick-off. And it's Neymar. Neymar going face-to-face with his great rival. Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. কোন সময় যে অফসাইড হয়ে যাইতেছে ওইখানে যে প্লেয়ার দাঁড়ায় আছে আমি তো সেটাই বুঝতে পারি না আমি তো পারতে বলছি না Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar thinks one through. Ramani clears it away. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies
just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. Yes, getting the best out of him will count for so much. Well, he got rid because he was under pressure. Camavinga. Now he's got space here. Last-ditch defending, but that'll do. Patience, the overwhelming virtue in this game so far. Looking for options for movement. Mbappe. Oh, sweet feet. And it's Messi. That's been cut out, well played. De Bruyne. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Ramani. Napoli really do like to play with a distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across that box. Out towards the flank. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, they're labouring their way towards the opposition goal here, Peter, and this needs a much livelier solution. Mbappe! Now, oh, he's been caught napping, and again! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Højlund charging forward, the ball at his feet. Politano. There's a sharp little ball here. Promising position. Not a hint of offside here. Delivers with towering header. Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Mbappe. He won't be happy with that one. Turns back here, probably the best option. McTominay. Mbappe. Shevchenko. And he's there to get it away. McTominay. That's destined for the flank. Van Dijk. Camavinga. That's an imaginative pass. That's a decent clearance. Lobotka. McTominay. That's Politano. That pass isn't the best. Looking for a runner. And that was asking for too much. Ramani. Lobotka. Looking wide. Tries to play it through. Oh, that's well spotted. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Politano. It's Lobotka. And it's McTominay. Jacobs did well to step in there. That was more than necessary. Oh, great feat, that. He is through here. And across it goes. And he can thump it away. So what can they make of this? Out for a throw. And he's forced to go back. Now that looks a decent ball. Politano receives it. Oh, shooting chance! That's a fair try. Just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Camavinga. Aims beyond the defence. And this is Messi. He's shifting through the gears here.
চাইছিলাম একটা পাসই করতে, এই পাসটা হলো না, যত লফটেড পাস দিতে হবে। The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So very little to report. Nothing indeed in terms of goals scored. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Politano, De Bruyne, and the shot! It's run loose. Oh, and the keeper couldn't hold it. Racing over the bar. I thought it was a really good break. No tries one from range. And that is wildly off target. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Just eases him off the ball. Hoisted in. Terrific effort. That's put paid to the danger. Knocks it into space, and he's picked it up out wide. Played in, punched away. And that has been knocked clear. Pass somewhat off target. Buongiorno. Now, can they get him away? Mbappe ventures forward. Oh, nice touch. And it's Messi. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. De Bruyne. That is ended up in no man's land. And here's Shevchenko. No, it's come to nothing. Well into the second half, and still there's nothing between them. Oliveira. Lobotka. Oh, he'd have done well to reach that. Rudiger. João Palhinha. Now it's Højlund. Pressing's intense, and it's paid off. Played out to the left flank. Nice looking ball. The less said about that pass, the better. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Ramani. Lobotka. That's going wide left. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Napoli are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Spread it left. Can he get on the end of this? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. João Palhinha. João Palhinha is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Can he finish? It's gone in, and it is an own goal. That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. So we have further activity on the bench here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass, and a tricky one at that. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. And again, they run up against stubborn defending. That's good pressing, squeezing the play. Looking for the run. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's found a way through. Oh, that's nice. We'll play through for the wide man.
Napoli clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And this is Shevchenko. And he was quick to react. মনে দুঃখ আর কিভাবে বুঝাবো এই শেষ পর্যায়ে এসে McTominay. এত খারাপ অবস্থা কেন হচ্ছে আমার Oliveira. Time is running out here. Yeah, they're really playing in. And the finish! গোল চ্যাট গোল And that's a good finish. They're level in a trice. Yeah, and the analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Played out towards the right wing. Oh, that's sweet, almost telepathic. Oh, what has happened here? Hoylers! Oh, the ball's run loose here. Okay. Decent chance, made possible by a very decent ball. Oh, that really should have found the net. The service was faultless, and I'm going to leave it there. McTominay picks it up from the goal kick. Great vision. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Neymar. Habrá 3 minutos de descuento. And it's Messi. আহা Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. এত ইজি কেন He's in plenty of space here. He's got away. Decent chance! একদম 93 মিনিটে গোল খাইছি Could be pivotal. Oh, that has got to be it. This has to be it. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. And there goes the final whistle. Barcelona were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. How would you sum up what we've witnessed, Jim? I enjoyed that, ম্যাচ Peter. খেলে শেষ পর্যায়ে 93 তে গোল খেয়ে গেলাম আমার ডিফেন্স কিভাবে ঠিক হবে মাঝে মাঝে এই চিন্তায় শেষ হয়ে ও এইদিকে কেন বাইরে এলাম চলো খেলি কোনা গেল কোনা চলো 3 ঘন্টা আছে এটাই খেলি অনলাইন কালকে একটা জিতছিলাম হ্যাঁ কালকে শেষের ম্যাচটা জিতছি চলো দেখা যাক কার সাথে খেলা পরে গেম দেখি আগে একটু দেখে নি আমার ঠিক আছে সব ওকে চলো খেলি দেখি কার সাথে পরে কে সেই বলা যায় না কালকে ম্যাচ দুইটা হয়েছে দুইটাই ভালো হয়েছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে অনান লেভেল হচ্ছিল লেভেল থাকা অবস্থায় তারপর সেটা যাইতে পেনাল্টি পর্যন্ত গেল পেনাল্টি পর্যন্ত যা হেরে গেল তারপরেরটা 1-0 আমি জিতে গেছি শেষের ম্যাচ ছিল ওটা জেতার পরে তারপর তো which is good চলো চ্যাট কালকে তোমরা এটা লাইক দিয়ে দাও লাইভটা লাইক দিয়ে দাও এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং দেখা হচ্ছে আমাদের আবার পরশু কালকে ভিডিও আসছে কুরবানি রিলেটেড ওই ভিডিওটা উপভোগ করো এবং আমরা পেয়ে গেছি হ্যাঁ কোন নগেন পাইছি দেখি ভালো তো খেলা অবশ্যই ওরে ভাই রে ভাই ব্ল্যাক কার্ড মার দিয়ে অস্থির মানে 4টা গোল এবার আমার পকেটে ব্ল্যাক কার্ড তো থাকবেই যেহেতু 3000 এ চলে গেছে অর্থাৎ লেজেন্ড কার্ড ওকে দেখা যাক চলো দেখি আগে ফার্স্টেই দেখি ওর স্কোয়াডের অবস্থা কি আরে জার্সি মার্সি দিয়ে কি করবো তো একটু নিম্ন দেবে আমার উপরে দিয়ে দিয়েছে মানে কি হবে লিজেন্ডারি প্লেয়ার তো অবশ্যই রাখছে মাস্ট দিয়ে আমি নেবো চলো আগে ওকে অপোনেন্টের টিম দেখি ও নো আমার স্ট্রাইকারই ওর ওইখানে 99 তে খেলতেছে ওকে ঠিক আছে
সেভে কার্ড দিছে, এদিকে মেসি আছে, এদিকে হেজার্ড আছে। ওকে, ব্ল্যাক কার্ড নাই পসিবল, বাট ইসে র্যামোসরে রাখছে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে, সিভিল একটু নর্মাল। মিডফিল্ড অ্যালিস্টার রাখছে, মিডফিল্ড ব্যালেন্সড, স্ট্রাইকার বেটার। ওকে, চলো যাই, দেখি কি করা যায়। চলো যাই, দেখা যাক কত দূর কি হয়। সো আমাদের এটা অনলাইন ফার্স্ট ম্যাচ। হ্যাঁ, কত বাজে আবার, আজকে যদিও শুরু করতে করতে লেট হয়ে গেল। ইটস ওকে। ওহো, Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And that gets things running. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. Great shot! ওহো, What a ফার্স্ট terrific শট save ছিল, from the keeper. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected though. ওভার সাইডে দিছে, ধরতে পারে না, মানে ধরে নাই। And we have ভালো our ছিল। very first corner. ছেলে বা মেয়ে আর কি, যেই হোক ভালো, খুবই ভালো। Araujo getting this one clear. খুবই খারাপ। Madrid have the chance to go the other way. আহা, Whistle's gone, that's foul. ফাউল। আর আমার তো বলে পা রাখছে, ফাউল না দিলেও পারতো। তুমি রেফারি, তুমি ফাউল, আমার ফাউল দিছো, তুমি ফাউল না, তুই যাও। আমার তো মনে হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় খেলে। Oh, easy pickings there. Can he get it through? Neymar. And he's managed to get free. Ball in towards the middle. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Turns back here, probably the best option. Neymar. Oh, well cut out. No margin for error there at all. ধরে না ফেললে। Dani Olmo. Searching pass, he's played Aha. there. দূরে চলে Have গেল। play for a goal kick. Play for a goal kick. Okay. Kubasi. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Camavinga. Neymar. আহা, ফুল হয়েছে। ডিসিশন খেলে থাকো, আসুক অনলাইনে গেম খেলে আসুন না। বাট ওই এআইটিআই Kubasi. Neither of these two want to come off second best. And this is Shevchenko. Shevchenko! ওরে চার শটটা নিল। Still goalless at the moment. And here's Neymar. And he's gone backward here. And it's Joao Palhinha. আহা, Quality ball. ওটা না এমন হয়েছে। Shevchenko. And he welcomes it in. আমি না এই জিনিসটা পাই না। He is just caressing the ball. পারি না। And he's got away from Hazard! এই ডিফেন্স জিনিসটা, এই A কাউন্টার জিনিসটা আমি wonderful effort all ঠেকাইতে by পারি না। এই himself. যে কাউন্টার আমার Hazard can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. আল্লাহর রহমতে সবাই আরে ভুল করছি। Joao Palhinha. Can he get on the end of this? Mbappe looking to receive it in space. Oh, this is a great position. Oh, great defending, that needed doing. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Joao Palhinha. Oh, well measured. Now it's Messi. And this is Messi. Messi! আহা, শট And for a moment, time stood still.
That's a pretty loose pass. It's an inviting looking ball, that. That's been slipped through. Araujo. Madrid definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. And he shoots! Oh, That is certainly not what he had in mind. হয়ে যাবে চ্যাট প্যারা নাই ও তো ভাবা জায়গা খাইতেছে কিন্তু একটা কাউন্টার দিবে আমি গোল হয়ে যাবে Alexander-Arnold. আমি কাউন্টার আমার অবস্থা He's in a good position here. ওই জায়গায় আরেকটু টাইম পেলে দিয়ে McAllister. Lovely pass, but can he get there? শটটাই তো নিতে থাকে Back when it goes. And it's Messi. Neymar. Decent chance! Now he wants to get in on the act here. Barcelona really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. এটাকে তো পোলারে কাবু বানাই দিতেছে Alexander-Arnold. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Tries to pass it through. Oh, that's fabulous. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's shifting through the gears here. ওই মানে আমি বুঝিও নাই যে বলটা আমার পাশে আসবে And they're quick to get it back. Berbatov. Nicely weighted ball. Messi wants to run onto this. কি হবে কিছুই তো বুঝতেছি না Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He chance! গোল ইটস গোল That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top draw. আমি যতই ওর অ্যাটাক দিই না কেন ভয় পাই না আর আমরা হিউম্যান তো আমরা আসলে আমাদের ক্ষেত্রে যে অ্যাটাক বল টানলে আমরা ঘাবড়ে যাই লাইট ট্যাকল দিয়ে এটা The বিদ্যুৎ করে finish ফেলে exquisite. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. এ তো ধরো কিছুই না Oh, he's অনেক just ব্ল্যাক loving কার্ডের that. প্লেয়ারও Certainly gives you a very করলে? unique feeling. Tremendous. ঘাবড়ে যায় অনেক And it's Joao Palhinha. Minuto de descuento. অনেক ঘাবড়ে যায় Nicely aimed কারণ স্লাইড pass. টিলাইট দিয়ে অনেক সময় পেনাল্টি Looking for options for আমি যখন movement. এখন বর্তমানে ঘাবড়ানো কিন্তু পারলাম না And Okay, the it's referee half time has and signalled for half time is half-time. 1-0 সো A অনেক very বেটার combative, প্লেয়াররাও competitive তোমার half অ্যাটাক with দিলে just ঘাবড়ে the যায় one decisive moment. It's তো been এইটাই compelling মজা stuff. যেমন ও অ্যাটাক দিলে আমি ঘাবড়ে যাব ঘাবড়ে Barcelona যাই go আমি in ভুলভাল at কাজ করব half-time with a 1-0 তেমন lead. আর কি তো এই Yeah, I জিনিসটা like the fact that এই জন্য there was ভালো a লাগে genuine এই কোনো flow অ্যাটাক to this ম্যাটাক game যতই দাও as না well কেন as এই কখনো intent. ঘাবড়ায় না But So, I can't ওইটা help মনে হয়। feeling that their efforts deserved that little bit more. আসো কি চেঞ্জ করবা Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So off we go again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Well, that is one way to stop him. Oh, that's a foul in a dangerous area. লাল কার্ড দিস না আজাদি দিস লাল কার্ড দিস না And the referee has shown him a yellow card. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. ভালো জায়গায় Alexander-Arnold with a real chance here. And now as good a time as any to pull level. Well, there's the clearance. Time and again they are repelled. কাউন্টার মেরে দিতাম রে Now it's Messi. And this is Hazard. And the Offside, assistant referee offside, rightly বাঁচা gives গেছে him বক্স। offside. তুমি আমাকে অ্যাটাক এইসব অ্যাটাকে গোল হবে না আমারে দিতে গেলে গোল কাউন্টার দিতে হবে টাচ করে এসে কাউন্টার দিয়ে দেবা তুমি যদিও Now it's Mbappe. He is through here. Mbappe. Joao Palhinha. And this is Messi.
এই মেসি পোলার কি Shevchenko সমস্যা, can be a real threat inside the box. এই মেসি পোলার যে কি সমস্যা, আলটিমেটলি বল শর্ট করতে এত টাইম লাগলে তো গোল হয়ে যাবে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। And that's definitely not his best. ফাউল একটা কাম Hazard. করলো না? And this is Shevchenko. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Shevchenko showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And that's aimed into the middle. And a chance! And the ball's come loose here. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Now it's Shevchenko. Looking for the run. Neymar in acres of space out wide. Dani Olmo can see things others simply cannot. And it's Messi. Threads one in, and he's well positioned here. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, we expected better, and so did he. Oh no, what has happened here? He's got away. And that has earned a reprieve for the time being, and claimed it back swiftly. Alexander-Arnold. প্রেশার আমি It's- তোমার দিকে তাকাইতে পৌঁছে And যাচ্ছি, it's hit the wood. আরে ধুর আমি চ্যাটের দিকে তাকাইতে পৌঁছে গেলাম। There's his goal. ধুর, They have come roaring back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. তাকাইতে যে আমি গোলটা খতম করে ফেলাম। Shevchenko duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be আরে ধুর, এই and সময় where গোলটা he খেয়ে গেলাম। needed to put himself. Starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come. Oh, that is asking for trouble. Great vision. Shevchenko. Oh, shooting chance! কি মিস করে ফেলাম। Good run, lovely take, but that is where it stopped. Shevchenko deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Mbappe! ওহো, কি আমি মিস করলাম। That's a fair try. চিন্তা, Not কি just একটা on গোল target. Now it's Berbatov. Just a quarter of an hour to play. Now it's Berbatov. And here's Shevchenko. Shevchenko stood his ground strongly. Has to go back here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Neymar. And that is headed for the middle. একদম হাতে চলে It গেছে। should be the goalkeepers, and it is. Now it's Mbappe. A lot of space ahead of him. মানে মোবাইলে লিখে গেছিলাম। Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it's Shevchenko. He's having a shot! টানলেও যায় না। no, কি একটা that অবস্থা, could be a কাউন্টারে costly আমরা miss. এত বড় একটা খাওয়া Shevchenko has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. সুযোগ ও যে পাইয়াও কাজে লাগায় না, এই পোলাটা তো আসলে বলদ। Barcelona are looking to break at pace. Nice defending, it's got the job done. McAllister, now can they get him away? Well, that might be that, Peter. Maybe Yeah, both Bilal sides and just going to have to Bruno settle for the draw now. আহা, পাইতে আছে পেলে। McAllister. Well read, nice interception.
Van Dijk. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And this is Shevchenko. He's found space here. And it's claimed by the keeper. Still nothing in it, and we will be back for 30 more minutes. এবং আমাদের So we are এক্সট্রা মিনিটও still চলে গেছে gridlocked. হ্যাঁ Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. So a brief break, and then we will be back for more. And the action has already restarted. Oh, he's going to be disappointed with that. Messi. Oh, it's come to nothing. Alexander-Arnold. Referee's given a throw. McAllister. Now it's Neymar. Bumps him off it and wins back the ball. McAllister cuts out the pass. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. Shapes the shot! It's bounced back off the post. কি বলতে বললো রে ভাই আল্লাহ কি বলতে বললো That has been slung wide. You can run onto that. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, that's superb. Berbatov gets flagged offside. কি অ্যাটাক শুরু করছে ভাই ওরা এখন আমাদের মানে পুরো পাগল বানাই দিতেছে চারিদিক থেকে Played out towards the right wing. Now it's Mbappe. Now it's Shevchenko. Shevchenko! And that's a real chance missed. So, third corner of the game. And that should get the job done. So, their fourth corner of the game. Berbatov. Now it's Messi. Now it's Berbatov. So that was it, the first period of extra time. Neither side able to conjure up a telling moment, and we are where we are. This is the last chance to win it. একটা সিভিও রাখিনি আমার সিভির অবস্থা তো খুবই খারাপ কি প্ল্যানিং করতেছেন চ্যাট কি অবস্থা বলো 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 তোমরা সেই সময় তোমাদের এসএমএসটা দেখতে যাই মিরাজ হ্যালো মিরাজ কি অবস্থা আর হচ্ছে মেহেরাব সরি মেহেদি বাবু মেহেদি ভাই কি অবস্থা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হাউ আর ইউ আই এম ফাইন ব্রাদার হাউ অ্যাবাউট ইউ ব্রাদার El dorsal 25, Berbatov. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner?
It has been a slugfest. Significant blows landed, but still no knockouts. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? There's the shot! He lifts the roof! Oh, that has got to be it! This has to be it! Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Oh, that's tremendous. They've shown it again and again in this competition. They'll fight to the very end. You have to admire them. Big chance! Goal, it's Chad. there! Goal, Chad. It's goal. Level in goal, H. Chad. Rice! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a তো মূলত committed ফাইনাল reaction. ম্যাচের মধ্যে This is যাচ্ছে wonderful to watch. ফ্রান্স আর হচ্ছে That really আর্জেন্টিনার is ফাইনাল quite মধ্যে fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Barcelona drag themselves back again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. টানেতে এত সময় লাগে কেন Sharp little ball here, and that could set him on his way. He is through here, and he's there to get it away. এত সময় লাগে মিজাজটা খারাপ হয়ে যায়। Lovely bit of skill. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, he had to make that, and he did make it. Rudiger looking to play him in. Just eases him off the ball. And he's managed to get free. He's on it. Can he get away? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Ødegaard. Ødegaard ploughing through the middle. It's been shipped out wide. Two sides absolutely inseparable, and we know what's coming. Barcelona take this the distance. Look, I've been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. Players then beyond the point of exhaustion, but there is still one final act to come. So spot kicks imminent. এটা অস্থির হতেছে হ্যাঁ ম্যাচটা মূলত টাই ও পেনাল্টিতে চলে গেছি यार পেনাল্টিতে চলে গেছি কি একটা অবস্থা বলো যা সেটআপ দিছো ঠিক আছে মানে পেনাল্টিতে চলে যেতে হবে ম্যাচটা Boy, you can feel the tension. ম্যাচটা ভালো ছিল Neymar to go first. Big character, big moment, big save. Well, whatever he did, it worked, did it not, Jim? Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. Lewandowski is engaging in a bit of mind games before stepping up. Oh, straight down the middle, and for some, it's too much. I actually think he was quite brave to do that, Peter, but it was the right result. Credit to him. You really need courage to do that in these circumstances as well. Neymar is a picture of calm despite the moment. I think he instinctively knew the keeper was going to move. পেনাল্টি করতে পারতেছি না यार পেনাল্টিতে Madrid looking to keep step. সোজা রাখবো Oh, it's saved straight at the keeper. Well, he didn't hit that with any sort of conviction, and it's an easy save in the end.
Barcelona with the chance to go 2 up. এদিক চাপে ধরে রাখছি Of course. Will that prove decisive? Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. এটা বললে বেটার হয় ঠিক আছে বুঝছো দেখা যাক এটা কি Madrid হয় have to score. It's in. Pick that one out. Yeah, looks so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. এটা গোল দিতে পারলে আমি জিতে যাই It's all about his mindset now. আচ্ছা চাটা এদিক দিয়ে রাখছি I আরে saved এদিক it. দিয়ে রাখছি সোজা মারছে দেখো কি করব Talk about coming up with the goods. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked a treat. This to stay in it. And stuck away with ice in his veins. Well, he totally nailed that penalty, picked a spot, didn't change. কিছু বুঝতেছি না আমার পেনাল্টিতে He's telling দেখো ভাই, himself he can এই get it দেখো, done. He just has to pick the right spot. Oh, he's won জিতে it all গেছি right. यार They needed to win, ম্যাচটা and টান they টান have ছিল won. মানে It শেষের is দিকে a আক্রমণ বেশি triumph. দেখছো প্রথম দিকে আমি তো পুরো উড়াই দিছি আক্রমণকে Which is somewhat what we've witnessed, Jim. Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very... ওকে ভ্যান ডাইক Oh, thanks to completed. Okay. এবার নেক্সট চ্যালেঞ্জ চ্যাট আনলক হয়েছে 3 নম্বর গেম এটা লাস্ট ম্যাচ হ্যাঁ ওকে চ্যাট ইটস লাস্ট ম্যাচ স্কট স্কট আমি এখন ইশারে নিতে পারি তো রুডিগার ওকে ঠিকঠাক আছে এখন চ্যাট চলো লাস্ট ম্যাচ খেলে আসি লাস্ট ম্যাচ হ্যাঁ আজকের দিনে এটা লাস্ট ম্যাচ কালকে হচ্ছে ভিডিও আসতেছে সো কালকে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে না পরশুদিন আবার লাইভে আসছি কালকে যে ভিডিও আসছে ভিডিওর মাধ্যমে দেখা হচ্ছে ভিডিও আসতেছে ঠিক 9টায় দাঁড়াও চেয়ারটা একটু ঠিক করে নিই ওকে যেহেতু কম্পিটিটিভ ম্যাচ বললাম তোমরা একটু পিসিতে গেম টেম খেলো আমি আসি একটু গেম টেম খেলি তা তো তোমরা খেলতেছো না ওকে ফার্স্ট ম্যাচ ভালোই গেল আলটিমেটলি যার সাথে গেম খেললাম জানি না সে কোথায় কোন দেশের কোন ইসের জানি না বাট আলটিমেটলি খেলাটা কম্পিটিটিভ হয়েছে বিকজ প্রথম দিকে সে আমার শুধু আক্রমণ ঠেকাইছে দ্বিতীয় দিকে আমি তারে যখন আক্রমণ দিছি যখন সে আমার আক্রমণ দিছে তখন আমি ঘাবড়ে গেছি সো ইয়ার সবচেয়ে একটা মজার বিষয় হলো এক্সট্রা মিনিটে ও একটা গোল দিছে এক্সট্রা মিনিটে আমি একটা গোল দিছি সো একদম 2-2 তে ওই জায়গা লেভেল হয়েছে মানে আমি এই এক্সট্রা মিনিটে গোলটা হয়েছে হচ্ছে এমবাপ্পেরে নিয়ে টাইনে নিয়ে পুরো বাইরে যায় গোল দিয়ে এমবাপ্পে টান দিছি ও আসলে ধরতে পারে না মানে কেমনে কি ধরবে বুঝতে পারে না ফাঁকা জায়গা পাইছি গোল দিয়ে দিছি নাহলে হইতো না আমি ভাবছি মানে হারিয়ে গেলাম আর আমি বুঝলাম না পেনাল্টিতে আমি পেনাল্টি করলে বুঝছো পেনাল্টি করলে খালি সোজা সোজা কেন যায় ভাগ্য ভালো এবার সোজা যায় মূলত গেমটা সেভ হয়েছে ব্যাকা গেলে তো আলটিমেটলি আমার আইডিয়া বুঝে ফেলছিল যে আমি ওদিক মারতেছি কিছু সময় আসলে আলটিমেট বিষয় হচ্ছে যে কিছু সময় তোমার লাকও ফেভার করে সেটাই করছে অন কাইন্ড অফ থিং সো ইয়া এখন মূলত লাস্ট ম্যাচ এখন দেখা যাক খুঁজে পাইতেছে না প্লেয়ার আমার জন্য কারণ ইমাজিন দ্যাট প্লেয়ার খুঁজে পাচ্ছে না দেখা যাক ও পাইছে পেয়েছে বৎস পেয়েছে এখন দাল্লাই জানে সে আমার থেকে কত বেস্ট খেলে ব্ল্যাক কার্ড মার্ড দিয়ে ভরা কিনা ওরে বাবা দেখা যাক চলো চ্যাট আগে তার সব থেকে মেন কাজ হচ্ছে আগে যায় দেখবো যে ওর ইসের কি খবর মানে হচ্ছে ওর স্কটের কি খবর কেমন স্কট নিছে আগে ওইটা আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে ব্ল্যাক কার্ড হলে তো আমি শেষ লিজেন্ড প্লেয়ার টেলার থাকার কথা না যেহেতু 3000 তো 3500 প্লাস লিজেন্ড থাকতে পারতো চলো ও রে 102 আমার স্ট্রাইকার ওইখানে ওই যে প্লেয়ার দেখছো লিজেন্ড মারা প্রথম 3টা স্ট্রাইকার 3টা লিজেন্ড মারছে মিডিল তারও লিজেন্ড মারছে পুরা মানে 100 প্লাস কার্ড শুধু সিবিটা একটু নরমাল লাগছে
হালকা মানে 98 তাও, আর সব লিজেন্ড কার্ড। চলো করবো, পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে একসাথে, কিছুই করার নাই। টিম একদিন আমারও হবে, এত সুন্দর সুন্দর টিম, সুন্দর সুন্দর মানে সুন্দর টিম। অপোনেন্ট চুজ দ্য সেটিংস, ওয়েটিং চুজ করতেছে অপোনেন্ট। সো ইয়া, চলো চলে আসছে অপোনেন্ট। এটা কয়টা খাবো? 3টা। যাক, লাস্ট ম্যাচ আগের দিন জিতে আসছিলাম, এই দিন হয়তো আর কপালে নাই, যা হবে আলহামদুলিল্লাহ। Well, hello and welcome to you all on this opening day. Two Yeah, teams, opening each day. seeking the perfect pick-me-up start at the expense of each other. Well, colour and passion just oozing from the stands here. Okay, These fans love their football, চলো and চলো, we're about to be dished up a feast of it. আর নাসের মানে হচ্ছে আবু নাস। So it's away we go then. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung hero. Oh, good line! That's another Goal, chance! Dad! Pump game, goal, Dad! Oh, Mbappe! Oh, Mbappe! The perfect show of intent, great purpose, great industry, and great confidence. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's got this place bouncing. Just listen to the noise all around us. Now they have all of this positive energy to feed off. Now it's Mbappe, ও হো হো, আগে সামনে চলে গেছে। and it's Berbatov. Probing pass, good ball over the top. It's a promising position. Shevchenko plays it in. Mbappe! Goal, Dad! It's 2-goal by Mbappe, Dad! It's Not one, 2-goal but two. by It is a Mbappe, dream Dad! start. It's 2-2-2-goal! He made it happen, squeezed through Last with minute sheer Mbappe will beat him. and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking Well, that the let's have a keeper good might have kill done a this little year. better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Barcelona are now luxuriating in a two-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you Also, would have thought Canada, that when the last one went in. Chance here to counter. Rijkaard makes a dash for it. Now it's Berbatov. Nice defending, it's got the job done. Nicely weighted ball. Berbatov unable to make it happen for all his good intentions. Counter delay. Now he's got space here. Xavi Alonso. Pressing high and with purpose. Tries to play it through. Rizal, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Great ball, and Messi! Now that is commitment to the cause. আক্রমণে চোখ কানে নাকে ধরে দেখতেছে, কিন্তু আমার তো এক কাউন্টার সমস্যা। Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Van Dijk. That's Rudiger. Al Nassr has the chance to go the other way. Oh, that's well spotted. Mbappe is onto it in a flash. Now it's Mbappe. Mbappe. That is lovely. João Palhinha. And this is... Can he finish? Berbatov. Oh, this looks sharp.
That looks a decent ball. Mbappe. Oh, nice touch. Oh, somewhat off target. Oh ho ho. Shevchenko. Oh ho ho, Jack. Looking for options for movement. And it's played in. And he's there to clear it. Shevchenko. And he's forced to go back. Vermeer. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Mbappe. He's shifting through the gears here. Shevchenko stood his ground strongly. He has found a way through. Mbappe, and he shoots! Goal, Jack. Euphoria, utopia, and they are মাথা cavorting. নষ্ট করে দিতেছি দেখো। There কোন একটা is a ঠেকাবে। man right at the top of his game. কোন একটা He ঠেকাবে। just knows it. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just চলে whet যাবে the appetite. ম্যাচ আরেকটা গোল খেলে ঠিক চলে যাবে খেলবে। চলে যাবে, ওই চলে গেছে অলরেডি। 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Neymar venturing down the left. And this is Shevchenko. And the shots! Oh, it's 4-0, Jack. They It's are 4-0. firing, That's what I truly want. firing. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. This is a gloriously greedy performance. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh ho ho. Marquinhos. Oh ho ho. Rizal. He's a sharp little ball here. Rijkaard. Now it's Shevchenko. Talinia gets a foot in here. And this is Shevchenko. বলটা পাই পেল না। Vermeer. They've got to make this nice and quick. Well, he's hit it long, but astray. না ভুল খেলা যাবে না আমার Oh, easy pickings there. Can he get on the end of this? কাউন্টারে সমস্যা আছে। Xabi Alonso. Spread to the right. Mbappe. And he's managed to get free. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Corner. This possibly the last play of the half. Oh, great leap! Okay, signals it's the half end time of and the it's first 4 period. minutes at. Who would have seen Liverpool this? has kicked it By for any the yardstick, Manchester it is United. pretty much ideal for them. Barcelona really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. Barcelona have had it all their own way so far then, and they go in at the break in an utterly dominant position. চলো লাস্ট ম্যাচটা এত আক্রমণাত্মক করে ফেলাবো তা আমি নিজেও বুঝিনি। চ্যাট মজা পাইতেছি বুঝছো, এই কোন দেশের প্লেয়ার কোন দেশে বেশি খেলতেছে আই ডোন্ট নো, বাট মজা আর কি। আক্রমণ দিলে পাগল হয়ে যাইতেছে বুঝছো। প্লেয়ার কি চলে গেল না ভয়তে, 4টা দিয়ে দিছে বুঝছো, 4 বাই নিলে চলতেছে। এখন পর্যন্ত সে আমার একটা কাউন্টার দেন, আর আমি কাউন্টার ছাড়া গোল পাবো না। এই যে দেখো, দিস ম্যাচ হ্যাজ বিন, আমি জানতাম ওর কানেকশনও চলে গেছে, আমার এটা জিতাই দিয়ে গেছে। সো চ্যাট আজকে মূলত লাইভটা আর কন্টিনিউ করবো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরোটা সময় জুড়ে সাথে থাকার জন্য। কালকে 9টার সময় ভিডিও আসতেছে, হ্যাঁ কালকে 9টার সময় ভিডিও আসতেছে, তোমরা সবাই জয়েন হয়ে নিও, ভিডিওটা দেখে নিও। আর আমি আসছি পরশু। সো ইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরোটা সময় জুড়ে সাথে থাকার জন্য। এবং আজকে গেমটা খেলে বাস্তবে ইয়ার অনেক মজা পাইছি। Yeah, quite this game, and
অ্যান্ড রিয়েলিটি হলো আজকে শেষের গেমটা এত পরিমাণ গোল দিছি যে আলটিমেটলি ও ভয়তে তার মানে গেম ছেড়ে চলে গেছে। বাট আমি হলে গেম ছাইড়ে যাইতাম না, খেলতাম। একটা গোল দিলেও একটা মজা ছিল, হ্যাঁ একটা গোল দিলেও একটা মজা আছে। গেম হলো একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়। যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরোটা সময় জুড়ে সাথে থাকার জন্য। আর হচ্ছে এখন আমরা চলে যাব। আর এখন যখন আমরা তোমার থেকে বিদায় নিচ্ছি তখন ঘড়ির কাঁটায় 10টা বেজে 38 মিনিট, ঠিক এই সময় বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি। বলে যাচ্ছি আরও একটি কথা, যেটা হচ্ছে দেখা হচ্ছে ঠিক কাল 9টার সময় কুরবানি রিলেটেড ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা উপভোগ করবা, লাইক দিবা, আনসার তার মানে মূলত যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো সাবস্ক্রাইব করে দিবা। কালকে আমার ওই ভিডিওর সাথে আমি আবারও তোমার সাথে আসছি, কিন্তু দেখা হচ্ছে পরশুদিন। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, কারণ তুমি ভালো থাকলে ভালো থাকবে তোমার ফ্যামিলি, এবং তোমার ফ্যামিলি ভালো থাকলে ভালো থাকবে আমাদের দেশ। আসসালামু আলাইকুম।